లాస్ట్ లైన్, లాస్ట్ బెంచ్, వైట్ షీట్. నువ్వే అటు చూడ, ఇటు చూడు. యూ ఓన్లీ. వాట్ ఆర్ ద టూ ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ అనే ప్రాసెస్? ప్రాసెస్లో చేసే ఆపరేషన్స్ ఏంటి? ఏం లేవా? ఇందాక నువ్వు చెప్తూనే ఉన్నావు కదా ప్రాసెస్ క్రియేషన్ అని. దట్ ఈస్ యువర్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ టుడేస్ క్లాస్. పొద్దు నుంచి ఉన్నావు లోపలే, జస్ట్ కూర్చున్నావు. ప్రాసెస్ క్రియేషన్ ఈజ్ వన్ ఆపరేషన్ అండ్ ప్రాసెస్ టర్మినేషన్. ప్రాసెస్ క్రియేషన్లో ద ప్రాసెస్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ రిసీవ్ ఏ సిస్టమ్ కాల్ ఫోర్క్. ఫోర్క్ అనే సిస్టమ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? పేరెంట్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి వెయిట్ అండ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ విల్ బి క్రియేటెడ్. క్రియేట్ అయ్యాక చైల్డ్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి రన్ and successful completion, exit. Then the process may be the child process. If it is execution is done, then it will be executed successfully. Once the execution of child process will be over, it is entering into the ready state or running state after from the waiting. అప్పటిదాకా చైల్డ్ ప్రాసెస్ సబ్ ప్రాసెస్ అయ్యేంత వరకు పేరెంట్ ప్రాసెస్ వెయిట్ చేయాలి. ఇవన్నీ టర్మినేట్ అయ్యాక నౌ పేరెంట్ ప్రాసెస్ విల్ బి స్టార్టెడ్ టు సమ్మరైజ్ ఆల్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద child process. That is, it resumes their task, right? And the process termination, next heading, keep heading, process termination is the next operation on a process. Process terminates when it is finishes executing its final statement and asks the operating system to delete it by the using exit system call. ఎప్పుడు టర్మినేట్ కావాలి? whenever it is enter into the state called as terminate state. అది ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది ప్రాసెస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో? whenever it is successfully completed. ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయిందో. సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్స్ ఇన్ సెన్స్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఓవర్. అప్పుడు దెర్ ఈస్ వన్ సిస్టమ్ కాల్ జనరేటింగ్ దట్ ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్. యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్ ఈస్ erased, this system call indicates that operating system assume that exit system call received, so means that that particular process అయిపోయింది, దాన్ని డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీలో అవసరం లేదు కదా, ఇంకా అయిపోయింది, సక్సెస్ఫుల్. చేంజెస్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ద సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్. See, a parent may terminate execution of child and process. The parent itself created a child process. Sometimes parent process thought that this child process would take long amount of time to take the task. So it may be abort, it may be terminates. That right is there for the parent process. Parent process can have a right on to the child process. It is assigned a task 1. That takes some amount of time, long amount of time, still it is continuously running or waiting something, but it is not finishing. Given task stately. Then parent process will have a right to close, right to abort, right to exit that or suspend the child process. And the next one, inter-process communication. Next heading, inter-process communication. ఈ నేమ్ చూసి చెప్పండి వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద నేమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్-ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్? ఏమర్థమైంది అంటే ఏంటి? ఇంటర్ స్టేట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఇంటర్ స్టేట్ వాలీబాల్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి? వాలీబాల్ కాంపిటీషన్ తెలుసు, బిట్వీన్ వాలీబాల్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ states, one state to another state. Here inter-process communication ఏంటి ఇక్కడ? సో వీ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్, కమ్యూనికేషన్ కావాలి బిట్వీన్, కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ one process to another process, not only between two states. Interstate competition of a volleyball means not only two states, there are set of states are there. Among the set of states, any of the two states,
one state with other state, one state with other state, one state with other state. There may be a competition. Here there are set of process. Among set of process, there is a communication between one process to another process. One to one. That is inter-process communication. Process 1 is there, process 2. What is the need of inter-process communication? What is the need of communicating a process 1 to process 2? To share the memory. Because here, for example, there is a process 1. I told you already, one program may contain several functions. Each function is executed by each process. So total program contains three sub-functions. Function 1, function 2, function 3 executed by the process 1, 2, 3. And whole process P0. P0 should be communicated with the P1, P0 should be communicated with P2, and P2 may require data from the P3. This is what we require to complete one task. Okay, task cheyalante, there may be sometimes we need other process data. In such a case, we need to communicate process 1 to process 2. That is, process need any communication between one process to another process, and the processes are two types of process. One is independent process, one is cooperating process. Independent word itself saying that the process is not sharing anything. Independent, it is not depending upon any other process. The process P1 is independent when we can say that process P1 is executed itself, it is without depending on other process. There is no need of any data from the other process. And one more process, cooperative process. Cooperative process name itself says that it will be cooperating to share the data with the other processes, or the such type of process cooperative process. Cooperative process can affect or be affected by other process including the sharing data. You are in a cooperation that you have a nature that you can share everything with others. By using that principle, by using that quality of you, everything you are shared with your friends. Because of that reason, what happens that you may change your attitude, because you are in one point of view, you are thinking in such a way that same thought process you will share with your friends. Then your friends may be correcting that whatever you are thinking, it is not correct. So you do this way, then it will be the best result. Then what happens that your approach has been changing. నువ్వు ఏమనుకున్నావు, నువ్వు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే ఒక అప్రోచ్లో ఫాలో అవుతా అనుకున్నావు. ఆ అప్రోచ్ రాంగ్, బట్ you don't know. Same approach you are discussed with your friends. So I want to do this task in this way. Then your friend is suggested that no, you don't follow that approach. You have another process also. You do this way. నువ్వు ఈ ప్రకారం చేస్తే you can also get a result. అప్పుడు ఏమైంది, నీ యాక్చువల్ పర్సెప్షన్ మారిపోయిందా? ఫస్ట్ యు ఆర్ ఇన్ this way. So now you are going in this way to achieve that result. Why you have been changed from this route to this route? Because of best result. That is the way it is. It can affect or be affect. Sharing వల్ల ఏమైంది, your decision has been changed. That is affected by your perception. Sometimes ఏమైంది, నీ థాట్ ప్రాసెస్లో he or she may be changing. అవతల వాళ్ళు మారిపోవచ్చు మన ప్రాసెస్. డేటా షేరింగ్లో ఫ్రెండ్షిప్లో ఏమవుతుంది, we need to share the information that may be useful for you and others. Reason for cooperating process. ఎందుకు కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి? These are the reasons. Information can be shared, computation speed up. మన ఇద్దరం షేర్ చేసుకుంటే we can solve problem very fast. Modularity is nothing but there is only single problem can be solved by single person. Instead of doing that, that can be divided as a modules. So divided by modules can be shared to the friends. Easy అయిపోతుంది. Convenience obviously say that మనం ఒకరే ఆలోచించడం కన్నా సొల్యూషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆలోచిస్తే it is easy to solve the problem. Easy or convenience. Cooperating process need an inter-process communication. So there are independent process, cooperative process. Independent process itself don't want to share anything. They're ideal. They won't share anything. Some of them is there, they won't share their knowledge to others. Called as selfish. ఉంటారు కదా, selfish. They won't share anything. Not only lunch box they won't share, and subject they won't share,
feelings they won't share. So we won't change them. ఎవరు మార్చలేరు ఇంకా వాళ్ళంతే. అండ్ ఇంకొకరు ఉంటారు, వాడి దగ్గర ఉన్నది ఒకటే చాక్లెట్, బట్ ఈజ్ ఎంతూజియాస్టిక్ టు షేర్. అండ్ సేమ్ పర్సన్ 5 chocolates డోంట్ వాంట్ టు షేర్. వాడిని మార్చలేము ఇంకా. ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ షేరింగ్, they will be useful in society and he or she may be move forward. Obviously వాళ్ళ కోసం ఏం కావాలి, దేర్ నీడ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద అదర్ పర్సన్. అప్పుడు ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి. సచ్ ఏ ప్రాసెస్, అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఫ్రెండ్స్ కావాలి. ఇండిపెండెంట్ యూజర్స్కి ఫ్రెండ్స్ అక్కర్లే. దెన్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. దెన్ హౌ కెన్ వి షేర్ ద థాట్స్? హౌ కెన్ యూ షేర్ process 1 to process 2? Babu, late comers, be silent. Yes. బాబు పెన్ను తిప్పి తిప్పి ఎక్కడ పడుతూ వేమేస్తుంది, అంత ఫాస్ట్గా తిప్పకు పెన్ను. కంగారు చేయకు, మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకు. ప్రాసెస్ కెన్ బి కమ్యూనికేటెడ్ విత్ అదర్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ a cooperative process. Cooperative process need an inter process communication. వాళ్ళకే కావాలి, ఎవరైతే షేర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకే ఫ్రెండ్స్ కావాలి. సో హౌ కెన్ వి షేర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, ఇట్ విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద 2 ways. One process can communicate to other process by message passing. Process 1, process 2. Process 1 is sending one request. Hello, I process 2, I need so and so data. Then process 2 reads that request, and according to the request, the process 2 also cooperative process. Process 2 also cooperating. So cooperative one sense, we can have a quality to share. Either same quality untene cooperative, right? So that process also cooperative process, it will send the data, required data. Then again it is asking, or sometimes this process may asking, but through message passing only. That is one way of communication between one process to another. Some other procedure is that shared memory. Shared memory. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటి, నీ దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తం నీ పాకెట్లోనే ఉంది. నీ దగ్గర ఉన్న చాక్లెట్స్, స్నాక్స్, ఆల్ ఐటమ్స్ ఆర్ యువర్ ఇన్ బ్యాగ్. అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో సేమ్ క్వాలిటీ, హీ ఆర్ షీ మే ఆల్సో హ్యావ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్నాక్స్, బట్ ఈజ్ ఓన్ బ్యాగ్. నువ్వు అడిగితే ఐ నీడ్ సో అండ్ సో సిల్కీ మీ ఏం చాక్లెట్, డైరీ మిల్క్ సిల్కీ కావాలంటే ఇస్తుంది. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, he or she may give. And next request, he or she is replied that, okay, I'll give this and I need so and so again. Mali nu share chesav. That is one you are asking and others is responding positively. But the resources or items or whatever you content, you are there in your own bag, and this second person is own bag. But sharing their content or data by asking a messages. Share chesukondi. One more way, both are having set of items, can be placed in a common bag. No, this question 10 chocolates, wherever they give 10 chocolates, we are placing into the bag. A common bag lo pettesam. As and when you are required, you take it, whatever you want, and other person also whatever you want, you can take. That is the bag which is called as common place to both. That is a mutual understanding. And mutual understanding, whatever you have, నీ దగ్గర ఏమున్నాయో అవి బ్యాగ్లో పెట్టు, వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఏమున్నాయి సేమ్ బ్యాగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేర్డ్ మెమరీ. దే ఆర్ షేరింగ్ దట్ మెమరీ లొకేషన్ కాల్డ్ ఎస్ కామన్ బ్యాగ్. ఇంకా అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రతిసారి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి. నీ దగ్గర ఉన్న అన్ని చాక్లెట్స్ వాళ్ళ దగ్గర అన్ని చాక్లెట్స్ పెట్టుకోండి, నీకు ఏది కావాలంటే తీసుకో. డైరీ మిల్క్ 50-50 సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది, రైట్? అన్ని అవన్నీ ఏదంటే షేర్ చేసుకో. ఇక్కడ ఏంటి, దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ పర్మిషన్ షేర్డ్ మెమరీలో. బట్ దేర్ ఇట్ ఈస్, we need have some request by request is sending through message. That is inter-process communication. Same thing you have to convey into the in terms of the process. Ikkada me iddaru friends vallu, there are 2 process, right? See here, note down this diagram, inter-process communication. Inter-process communication, under this, before noting this, just write a statement. The processes are of 2 types. The processes
are of two types. Don't note down this. First, write down the processor of two types. Process, not processor. One is independent process. The processes are of two types. First one, independent process. Number two, cooperative process. Independent and cooperative process. Next line, note on this one, cooperating process can affect or to be affect. కోఆపరేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే నీకు ఫ్రెండ్స్ వల్ల నువ్వే మారిపోవచ్చు, నీ యాటిట్యూడ్ వల్ల వాడే మారిపోవచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై అదర్స్. నువ్వు వాడినే చేంజ్ చేస్తే వాడిని నీ ట్రాక్లో కన్నా పెట్టుకుంటాం. కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ బై ది అదర్ ప్రాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ షేరింగ్ డేటా. Cooperating process need an inter-process communication. Next point. Next point. Need an inter-process communication. Cooperating process. IPC is the most important. Objective lo adagachu. IPC, in IPC inter-process communication model, how two processes will be communicating. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ వర్డ్స్ మెసేజ్ పాసింగ్ షేర్డ్ మెమరీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఏం చేయాలి? మన చాక్లెట్ మన దగ్గరే, వాడి చాక్లెట్ వాళ్ళ దగ్గరే. అంటే యువర్ ఓన్ బ్యాగ్, దేర్ ఓన్ బ్యాగ్. అక్కడ ఏంటి? ఎప్పుడు షేర్ చేస్తాం? షేర్ చేస్తాం, అడిగి తీసుకోవాలి వాడి దగ్గర నుంచి. దట్ ఈస్ మెసేజ్. వీఆర్ సెండింగ్ ఏ మెసేజ్. అప్పుడు గుర్తొస్తుంది మెసేజ్ పాసింగ్. అండ్ వన్ మోర్, మన దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అన్ని కంబైన్డ్గా ఒక కామన్ బ్యాగ్లో వేస్తాం. That is called sharing, shared memory. Two concepts, two ways we can communicate by using inter-process communication. Note on the last point also. Two methods of inter-process communication model: message passing and shared memory. Message passing lo data will be exchanged through message passing. Data or content may be exchanged between the process through messages. Through messages only it can be exchanged between the cooperating process. Shared data lo, in the shared memory model, a region of memory that is shared cooperating process is established. We will place on common bag. నీది నాది కాదు. ఇప్పుడు అడిగినాం కదా, దెర్ ఆర్ అడిగి తీసుకోవడం బెటరా, షేర్ చేసుకోవడం బెస్టా? ఓకే బ్యాగ్లో వేసి, విచ్ ఈస్ బెస్ట్ వన్? ఎందుకు? విత్ రెస్పెక్ట్ మనకు నచ్చిన ఏది అడిగితే అది ఇస్తాడు కదా. ఈవెన్ దో వాడి దగ్గర ఏది ఉంటే అది ఇస్తాడు, నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇస్తాడు. అక్కడ కూడా మెసేజ్ పాసింగ్లో కూడా తన దగ్గర ఏదంటే అది చేస్తాడు, బికాస్ వీఆర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. అక్కడ కూడా వాడిని ఐటమ్స్ తీసుకోవచ్చు, ఏది కావాలంటే అది. బట్ ఏది బెస్ట్? ఏది బెస్ట్? విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్? షేడ్. ఎందుకు? ఇచ్చేలా ఉండాలి, తీసుకోలా ఉండకూడదు. ఫ్రెండ్స్లో అట్లా ఏముండదు, తీసుకోవచ్చు అవసరమైతే, లేకపోతే ఇచ్చేయచ్చు మొత్తం. దట్స్ వాట్ వీఆర్ కోఆపరేటింగ్ ఈచ్ అదర్. వాడికి కావాల్సిన మొత్తం ఇచ్చేస్తాం, మన దగ్గర లేకపోతే మళ్ళీ అడిగి తీసుకుంటాం. దేర్ ఇస్ నో ఈగోస్, గిల్టీ లేదు. షేరింగ్ ఈజ్ బెస్ట్ వన్ because sharing is the best one, because anyway in the message passing also we will get a whatever you want, but to required item we need as some message. Man adigale first request పెట్టాలి, then he will give. It takes some amount of time. Shared లో అలా కాదు, ఆల్రెడీ కామన్ యాక్సెస్ ఉంది, no need of accessing, immediately will get it. What happens with respect to time? It is best.
అక్కడ నీకు కావాల్సిన ఐటమ్ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. బట్ అక్కడ కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఇక్కడ, బికాస్ ఈ డోంట్ నో వాట్ యూ వాంట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్, I need so and so. Then he will react it. It takes some amount of time. But whereas shared memory, no need to ask anything. You will have a right to access that item, take it out. No way, time comes. Shared memory is faster than message passing. ఎందుకు ఫాస్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు, అవసరం లేదు. ఏ మెసేజ్ పాసింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ టిపికల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ సిస్టమ్ కాల్స్. అదే ప్రాసెస్లో అంటే మళ్ళీ ఒక కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి. దెర్ ఇస్ సిస్టమ్ కాల్, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కాల్ కావాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, మన ఇద్దరి మధ్యలో కనెక్షన్ కావాలి. కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనం అడిగింది రాదు. ప్రాసెస్ 1 కావాల్సిన డేటా ప్రాసెస్ 2 ఇవ్వదు. ఇక్కడ కామన్ షేడ్ అయితే ఎవరిని అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కనెక్షన్, డైరెక్ట్ అది యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్. Note down this diagram. Process A, process B. See here, M అంటే మెసేజ్, M is message. Process A message ఎక్కడ పోయింది, కెర్నల్లో పోయింది. See here message passing, see that. కెర్నల్ ఏంటి, what is కెర్నల్, anyone? What is కెర్నల్? వాళ్ళు ఈ క్లాసేనా, ఈ క్లాసేనా లాస్ట్ 3 మెంబర్స్ ఈ క్లాసేనా? వాట్ ఈస్ కెర్నల్? కెర్నల్ ఎనీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినాం, ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పిన కెర్నల్ అంటే. కెర్నల్ KERN. Good, super. Kernel is, I told you that, heart of the computer system, where only small amount of capacity to store the data. What data will be stored? It store the information regarding basic device drivers. BIOS drivers అన్నాం, BIOS, BIOS drivers. అంటే మన సిస్టమ్ పవర్ ఆన్ చేయగానే మౌస్ పని చేయాలి, కీబోర్డ్ పని చేయాలి. ప్రింటర్ పని చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దానికి సపరేట్గా డ్రైవర్స్ వేసుకుంటాం. మౌస్ కీబోర్డ్ అయితే పని చేయాలి. ఆ మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్ పనిచేసే బేసిక్ కోడ్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టినాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ROM. ఏ లొకేషన్ కాల్డ్ ఎస్, ఇదే ఏంటిది, కెర్నల్. కెర్నల్లో నుంచి ఉంటాయి. సో కెర్నల్లో మీ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్లో కూడా మైక్రో కెర్నల్ ఒకటి ఉంది. మైక్రో కెర్నల్లో సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కాకుండా కొన్ని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వే కెర్నల్లో పెట్టినాం, మిగతావన్నీ బయట పెట్టినాం. ఒకవేళ ఈ ఇంపార్టెంట్ కాకుండా వేరే యాక్టివిటీ కావాలంటే ఫస్ట్ అది కావాల్సినప్పుడే లోడ్ చేసుకుంటాం, బికాస్ తక్కువ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి. అంటే ఈ తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ కెనాట్ బి లోడెడ్ కదా, ఓన్లీ ఫ్యూ ఐటమ్స్ కెన్ బి లోడెడ్. లైక్ ద ప్రీవియస్ కేస్ మెయిన్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీ కెన్ కంప్యూట్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్. అప్పుడు మెయిన్ మెమరీలో ఏముంటాయి, దెర్ ఈస్ 100 టాస్క్ అని చెప్పిన కదా, 4 టాస్క్ ఓన్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ మెయిన్ మెమరీ. 4 is loaded, next 4 again, that is context switching. Same here also, this ROM or BIOS, yesterday we discussed, BIOS device drivers will be loaded at a one place called as kernel, and that programs will be generated using a program name called as sysgen. SYSGEN, sysgen program, right? That using that program we have written a code to basic in a BIOS. This is a kernel. In the process A, process B will have its own message. They won't directly communicate with each other. Every process will request a signal to the operating system. Where is the operating system? Kernel. It will send a message to the kernel, point 1. Number 1 on the kada. So kernel in the operating system will see your message. It send a signal to the process B as a point 2 ikkada. There is a communication will be established. That's what I told you, that in the message process, message sharing, there is a delay of chance of delay. That's what I told you, that shared memory is very fast. ఇందాక ఏమనుకున్నాం, మన మెసేజ్ పాస్ చేస్తే అవతల మనకు రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం, ఐ వాంట్ సో అండ్ సో అని చెప్తాం.
సో ఇందాకేం చెప్పిన షేర్డ్ మెమరీ is very fast. ఎందుకు? See here, this observation of your always we need to communicate with the kernel. Kernel should respond. And again, number two, then it is sending a message to the kernel. Kernel will pass. There is one mediator should be involved. Because of that reason, I can say it is slow. Shared memory will shared one place. Whatever you have, you place here. Whatever you have, process 2 can share here. దాన్నే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ నో నీడ్. నోట్ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్. నోటెడ్. అయిపోయిందా? స్మార్ట్ బోర్డ్ ఎక్కడ? నెక్స్ట్ వన్ రైట్ డౌన్. థ్రెడ్స్. థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్. Thread is also like a process. It is also acting as a process. So we can say thread. It is also acting as a process means what your process will do? A process will execute a task. Process will executing a task. A process will share the memory. A process will communicate with other process. Process will done by executing a one program. All these activities can also do by using threads. From this I can say thread is a lightweight process. But what is mean by lightweight process? అంటే ఏంటి? Yes. What is lightweight process? What is lightweight process? It is thread. నువ్వు చెప్పాలి కదా. What is thread? Thread is lightweight process. Means lightweight process means
Assume that see here there is one process P1. The process name is P1. P1 want to execute instructions, set of instructions. Like morning class we discuss about addition of two numbers program. That program I want to get executed. To want to execute it, it should be allocated a processor. A processor is allocated to this process. Only one process is enough. Yes, listen. A process P1 contains set of instructions. Just now we created one child process P1, child process P11, child process P12. What is the need of creating a process, child process? What is the need of creating child process? Process create చేయడానికి ఏంటి system call? What is the system call to create a child process? Correct. System call to create a process. చేస్తున్నాం ఇందాక డయాగ్రామ్ కూడా వేసినాంగా. System call to create a process. ఇవ్వలేదే ఇది వాళ్ళు రాయలేదా? రాసావా? టుడేస్ క్లాస్ ఏమైనా ఉందా? నువ్వు రాసింది వెతకడానికి ఇంతసేపా? There is a one system call, fork is a one system call, create a child process. Then what is the need of that child creating a child process? Whenever you thought that a process P1 is not able to done, not able to execute at a single stage set of instructions. అప్పుడు will divide into subtasks. Child process create చేస్తాం. With child process our task will be finished. Here for every process I told you it's have its own control block. What is PCB? PCB అంటే ఏంటి? Every process will have a own PCB. PCB 10 indicates what? It is of process 10. PCB 2 అంటే ఏంటి? It is of process 2. Like your biodata అని కూడా చెప్పిన. In the same way, in the process control block, it describes about the memory ఏం వాడుకుంటున్నాం, what is the current status of the process అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. ఏం కావాలి నీకు? బ్లాక్ షర్ట్ నువ్వే. ఎస్ యూ ఓన్లీ. పీసీబీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ పీసీబీ? వాట్ ఇట్ కంటైన్స్? So PCB describes about the process. In the same way, if the process P1 or P10 may be created as P101, P102 as child process. ఎందుకు లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి సబ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసినాం. సేమ్ దెర్ ఈస్ ఇదొక ప్రాసెస్. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ assume that these are the fields: data field, code field, file, register and stack. And this is one process. Single process can do all the tasks. Sometimes what happens that this is called, I can say,
యాజ్ థ్రెడ్. థ్రెడ్ అంతే కదా, మన థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా. థ్రెడ్ సేమ్. ఒక ప్రాసెస్లో మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉండొచ్చు. మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎందుకు ఉండొచ్చు అంటే బ్లైండ్గా గుర్తుపెడ, ఇట్ ఈస్ నాట్ టెక్నికలీ కరెక్ట్, మనకు గుర్తుండడానికి చెప్తున్నా. ప్రాసెస్ P1 చాలా పెద్దగా ఉంటే దాన్ని డివైడ్ చేసుకుందాం. డివైడ్ చేసి దాన్ని కూడా ఒక ప్రాసెస్ అనుకుంటాం. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ప్రాసెస్, థ్రెడ్. థ్రెడ్ విల్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. ఇది ప్రాసెస్ P0 యాక్చువల్లీ. దిస్ ఈస్ T0, T1, T2. Thread 0, thread 1, thread 2. Thread 0 use P0 memory. Thread 1 will also use P0 memory. Thread 2 also allocated memory of P0. Same memory use చేసుకుంటది. But there are individual tasks. This will be executed other tasks. T1 will be executed other tasks. T2 will be executed other tasks. Because to reduce the burden on the process P0. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దాంట్లో ఉండే సబ్ టాస్క్ని డివైడ్ చేసేది థ్రెడింగ్. ఒకటే ఉంటే సింగిల్ థ్రెడ్. ఇయర్ 1, 2, 3. దెన్ మల్టీ థ్రెడింగ్. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. మల్టీ థ్రెడింగ్ ఆ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైనా కానీ సేమ్ మెమరీ కాన్సెప్ట్, మెమరీనే యూస్ చేసుకుంటుంది. ప్రాసెస్కి అలాట్ అయిన ప్రైస్ మెమరీనే. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ scheduling criteria. Scheduling criteria. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఫ్లో అవుతున్నాను మేడం. కంటిన్యూస్ వచ్చుడే బోర్డే ఉంది. షెడ్యూల్ చేయడం అంటే వాట్ యు మీన్ బై షెడ్యూలింగ్? మార్నింగ్ హౌస్లో చెప్పినాం కదా, 20 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎవరిని ఎప్పుడు సిస్టమ్ అలాట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ కాల్డ్ యాజ్ షెడ్యూలింగ్. అలొకేటింగ్ ఏ ప్రాసెసర్ టు ది ప్రాసెస్. Allocating a processor to the process, scheduling. Here what is the scheduling criteria? ఆ schedule చేసేటప్పుడు what criteria you have to follow? What is your basic criteria? The scheduling criteria consists of these are the terms. CPU, note down these terms. CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, response time. Generally, before telling this all the points, నేను ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి చెప్తా. మీకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినే ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి జస్ట్ నోట్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. బ్లైండ్గా అవే టైమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ నో, జనరల్ డిస్కస్ చేస్తే బ్లైండ్గా గుర్తుంటాయి. మనకు ఆ ఓపిక లేదు కాబట్టి జస్ట్ నోట్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అవుట్పుట్ అంటే ఏందో తెలియదు, ఆడున్న చదవాలి అంతే, రాసుకోవాలి. మీరు టైం ఇస్తే అవన్నీ డిస్కస్ చేయొచ్చు. జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఆల్ ద టర్మ్స్. ఎస్, గో అండ్ టేక్ రెస్ట్. వెళ్ళి మీ డీ సార్ అడిగి రెస్ట్ తీసుకో.
over once. Huh? The first term CPU utilization. CPU utilization అంటే ప్రాసెసర్ని ఎంత బిజీగా మ్యాక్సిమం ఎంత వాడుకున్నాం. ఏమైంది? CPU utilization. నువ్వు ఎంతసేపు ప్రాసెసర్ని వాడుకున్నావు, ఎంత బిజీ ఉంచినావు ప్రాసెసర్ని. దట్ ఈస్ దట్ కీప్ ద CPU యాజ్ బిజీ యాజ్ పాసిబుల్. మ్యాక్సిమం ప్రాసెసర్ని వాడుకోవాలి ఎప్పుడు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సిట్ ఐడియల్. థ్రోట్పుట్. థ్రోపుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం ఎన్ని ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఒక 1 అవర్లో ఎన్ని ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావు, 1 మినిట్లో ఎన్ని ప్రాసెస్. దట్ యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ time of submission a process. Throughput. Computer execution per time unit. ఒక టైం పెట్టుకో, పర్ డే ఎన్ని పని చేస్తున్నాం, పర్ డే ఎన్ని ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసినాం, పర్ అవర్ ఎన్ని ప్రాసెస్ ఫినిష్ చేసినాం. దట్ ఈస్ థ్రోట్పుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టర్న్ అరౌండ్ టైం. టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ స్పెంట్ ఇన్ ద కాలేజ్. హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ స్పెంట్ ఇన్ ద కాలేజ్. మార్నింగ్ 9 o'clock రీచ్ అయినాం, 4 o'clock వెళ్ళిపోయినాం. 9 to 4 is the turnaround time, but it is not the class time. Turnaround time, time spent in the college. That is here amount of time to execute a particular process. Time of submission to a process, time of completion, time of admitted to the college, time to the leave college. 9 to 4. Waiting time. Waiting time అంటే what is your attended time in the class. 9 to 12, 1 to 4, or else 9 to 10. Then again మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోయి బంక్ కొట్టినాం, 1కి వచ్చినాం, 1 to 3. Then 1 to 3 2 hours, 9 to 10 1 hour, 4 hours is your waiting time, not 9 to 4. That is overall spending in the college, not in the class. Response time. Response time ఏంటి? 9 o'clock వచ్చినావు, 10 o'clock వెళ్ళిపోయినావు, మళ్ళీ 1 o'clock వచ్చినావు, 3 o'clock వెళ్ళిపోయినావు. Response time అంటే what is the first responded at your this class, 9 o'clock. That is response time. Note down this one. Scheduling algorithms, most important. I said note down. Scheduling algorithms are the 4 types. First come first serve, shortest job, priority scheduling, round robin. First 4 only just note down. Till round robin. Till round robin. The last 2 also scheduling algorithms. And the next one, first come first serve, shortest job first. First come first serve అంటే ఇందాక చెప్పినాక మార్నింగ్ there are 220 systems, 200 members అలాట్ చేయాలి. క్రైటీరియా ఏంటి? ఫస్ట్ 20 members ఎవరు కూర్చుంటే వాళ్ళని పంపించాలి, అదొక ప్రాసెస్. లేదు
ఫస్ట్ 20 రూల్ నెంబర్స్ వైజ్ 1 to 20 వాళ్ళు ఎక్కడైనా కూర్చొని రూమ్లో యూ కాల్ రోల్ నెంబర్ 1 2 3 4 and 20 వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. అదర్వైజ్ ద ప్రియారిటీ ఫస్ట్ 20 ఛాన్స్ ఎవరికి బేస్డ్ అపాన్ యువర్ సిజిపిఏ. సిజిపిఏ ఎవరు ఎక్కుందో నెక్స్ట్ 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 20 మెంబర్స్, అదొక క్రైటీరియా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్లో షెడ్యూలింగ్ అంటే ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్, ప్రాసెసర్ని అలకేట్ చేయాలి. సిపి షెడ్యూలింగ్, సిపి అంటే ప్రాసెసర్ని అలకేట్ చేయాలి ప్రాసెస్కి. ఎట్లా? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఎవరైతే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుందో ఆ ప్రాసెస్కి ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ అలకేట్ చేయాలి. రెడీ స్టేట్లో ఉంది, రెడీ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో, ప్రాసెస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో రెడీ స్టేట్లో 50 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. 50 నీ దగ్గర 3 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. 3 ప్రాసెసర్స్ 50లో ఎవరికి ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి? ఆ 50లో రెడీ క్యూలోకి నీ దగ్గర క్యూ ఉంది, క్యూలో ఎవరు ఫస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి, అంటే ఫస్ట్ ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి. సెకండ్ టైప్ ఏంటి? వన్ మోర్ క్రైటీరియా. అట్లా కాదు, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్రైటీరియా. ప్రాసెసర్ అలొకేట్ చేయొచ్చు. షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్. ఏ ప్రాసెస్ అయితే తొందరగా ఫినిష్ చేద్దాం. ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కంప్లీట్. ఒక ప్రాసెస్ 10 seconds, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ 4 seconds, వన్ మోర్ ప్రాసెస్ 15 seconds. 10, 4, 15లో ఏది చిన్నది? 10, 4, 10 seconds ఒక ప్రాసెస్ కావాలి, 4 seconds ఒక ప్రాసెస్ కావాలి, 15 seconds ఇంకో ప్రాసెస్ కావాలి. సో 4 seconds ఈజ్ ద లెస్ టైమ్, దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ 2. సో ఇక్కడ ఫస్ట్, బట్ ప్రాసెస్ 2 ఇప్పుడే వచ్చింది. ఆల్రెడీ P1 P3 ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో. జస్ట్ P2 ఈజ్ అరైవ్డ్ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఓన్లీ 4 seconds. అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళు అసైన్ ఏ ప్రాసెస్ టు ద షార్టెస్ట్ జాబ్. అందుకే టికెట్ కౌంటర్లో ఆర్ బ్యాంకింగ్లో సమ్ టైమ్స్ ఏంటి, పెద్ద లైన్ ఉన్నా మనం పక్కల నుంచి పోయి జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నువ్వు మనీ డ్రా చేయాలి కదా, ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి, లేట్ అవుద్ది కదా. సో నువ్వు ఇప్పుడే వస్తావు, వాడు ఎప్పటి నుంచో నిలిచి ఉంటాడు. పోయి పక్క నుంచి పోయి ఒక చిన్న డౌట్ కాబట్టి అడిగిపోతావు. బికాస్ యూ నీడ్ ఏ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ డౌట్. అక్కడ ఎంతో మంది లైన్ ఉన్నారు, దే వాంట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, మోర్ ప్రాసెస్ దే వాంట్. కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, అక్కడ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇమ్మీడియట్గా జస్ట్ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్, 1 minute ఆఫ్ టైం ఇనఫ్. కాబట్టి మనం అక్కడ ఎక్కడ ఫాలో అవ్వాలి, కానీ మనకే ప్రియారిటీ, బికాస్ వీ నీడ్ షార్టెస్ట్ టైం. దానికోసం గంటలు గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా, ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ దట్ షార్టెస్ట్ జాబ్. ఎవరైతే తక్కువ టైం అడుగుతారో ప్రాసెస్ని వాళ్ళ కోసం ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రియారిటీ. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినామని కాదు, ప్రియారిటీ కావాలి. సేమ్ లైక్ దర్శనం టీటీడీలో మనం 2 days నుంచి లైన్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవాళ జస్ట్ మార్నింగ్ ఈజ్ అరైవ్డ్ విత్ వన్ రికమెండేషన్ లెటర్, విఐపి బ్రేక్ దర్శన్ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ half an hour, 1 hour, because they will give the priority that whoever will have a VIP letter as a first priority. Next, whoever will have a 300 rupees darshan, next priority. Whoever will have a next common line as a next priority. That is priority scheduling. And process kuda priority number untadi. Like process ID, priority numbers ఉంటాయి. Based on that priority number, will give execute the process. P1, P2, P3, P4 ఉందనుకోండి. P4కి highest priority 1, P1కి 10 priority. So first P4 execute అవుతుంది. Then next one, round robin. Round robin itself says that we are allocating a processor in round fashion. P1, P2, P3, P4, P5, P10 ఉన్నాయి. First P1, next P2, P3, P4, P5 and P10. మళ్ళీ again P1. మళ్ళీ ఎందుకు P1? In the round robin fashion, will allocate time slot. నీకు ఎంతసేపు కావాలో అవసరం లేదు. ఐ విల్ డిసైడ్ a time slot for everyone, that everyone get a chance to speak 2 minutes, irrespective of your speech size. You want to convey 10 minutes, but I allocated 2 minutes. Still you want it, then make the next turn. Next turn will come after the last person. 10 members ఉంటే ఫస్ట్ 2 minutes మాట్లాడు, ఇంకా నీ మెసేజ్ అయిపోలే, గో బ్యాక్ అండ్ మేక్ ఎ లైన్ ఆఫ్టర్ ద 10th person. నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, ఫోర్త్ పర్సన్. ఈ మధ్యలో ఎవరైనా 2 minutes వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా 2 minutes టైం సరిపోలేదంటే మళ్ళీ లైన్లో వచ్చి వెనకాల నిల్చోవాలి. రౌండ్ రాబిన్.
రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్. ప్రాసెస్ కూడా అంతే, ఎవ్రీ ప్రాసెస్కి ఎంతసేపు కావాలో అవసరం లేదు ఇక్కడ. విల్ డిసైడ్ ఆపరేట్, వి ఇన్ ద సెన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ డిసైడ్ టైమ్ స్లైడ్స్. Every process will get a chance to execute by this processor of 2 seconds only. 2 seconds, 2 seconds, 2 seconds. అయిపోయింది. ఇంకా కావాలి మళ్ళీ P1కి. టోటల్ 4 seconds కావాలి. ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ ప్రాసెస్ అగైన్ విల్ గివ్ ఏ ఛాన్స్ ఫర్ P1, 2 more seconds. నెక్స్ట్ P2, 2 more, P3, P4. Again P1, P2, P3, P4 and repeatedly executing round robin fashion until all the process will complete their execution. That is round robin. దీంట్లో అగైన్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం ఇన్ ద ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ లేదు, ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళకి సీట్ అలొకేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ రూమ్, సో వేర్ సో మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ టు హ్యావ్ ఎ సీట్ ఇన్ ద సినిమా హాల్. ఆ టికెట్ ఇవ్వాలి, ఫస్ట్ వచ్చిన ఫస్ట్ టికెట్ ఇచ్చి లోపల పంపించినాం. అండ్ వీఆర్ నాట్ సెయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ 1 hour 2 hour ఏం చెప్పలే, వాడికి ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు కూర్చోవచ్చు. So if the processor is allocated for one process and the process is still waiting, running and అవుతూనే ఉంది, బికాస్ 100 యూనిట్ ఆఫ్ టైం కావాలి, 100 seconds కావాలి, 100 minutes కావాలి. ఒక ప్రాసెస్ ఇప్పుడే వచ్చింది, ఓన్లీ 1 second. ఒక ప్రాసెస్ 1 second కావాలి, నీకు 1 second అలాట్ చేయాలన్నా నువ్వు వాడు అయిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నువ్వు వచ్చిన లేట్. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ కదా, ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి. బట్ హిస్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ మోర్ టైమ్, సెకండ్ ప్రాసెస్ వాడు ఏం చేయాలి, వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. వాడికి కావాల్సింది ఒక 1 minute ఆఫ్ టైం, 1 second ఆఫ్ టైం. అందుకోసం దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ దట్ ద షార్టెస్ట్ జాబ్ విల్ గెట్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్. వాడికి కావాల్సింది 1 second, దట్ ప్రాసెస్ మే వెయిట్ 5 seconds, 10 seconds, 100 seconds. Because of that reason shortest job will be coming into the picture. బట్ షార్టెస్ట్ జాబ్ లేని ఎవరు చిన్న ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. ఇన్ ద షార్టెస్ట్ జాబ్ ఇట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ ఎ 2 types ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్, ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. వాట్ ఈస్ ప్రిమిటివ్? నాన్ ప్రిమిటివ్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పిన. నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే నాన్ అంటే నాట్ ఫోర్సిబుల్లీ రిమూవింగ్, నాట్ ఫోర్సిబుల్లీ రిమూవింగ్. ప్రిమిటివ్ అంటే ఫోర్సిబుల్లీ రిమూవ్. షార్టెస్ట్ జాబ్లో ఉంది. షార్టెస్ట్ జాబ్ మనకి ఇందాక ఏం చేసినాం, షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ ఓన్లీ 2 seconds కాబట్టి ఇచ్చినాం, 2 seconds అలౌ చేస్తున్నాం. బట్ షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైంలో అరైవల్ ఆర్డర్ చూస్తాం. ఫస్ట్ దెర్ ఆర్ 2 ప్రాసెస్, వీడికి 10 seconds కావాలి, వీడికి 2 seconds కావాలి. ఫస్ట్ వీడిని అలౌ చేసినాం. 1 second తర్వాత దీనికి 3 seconds కావాలనుకో, సెకండ్ 10 seconds అండ్ 3 seconds. ఫస్ట్ 1 second చిన్నోడు కాబట్టి 3 seconds అలౌ చేసినాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అలౌయింగ్ 3 seconds ఓన్లీ 1 second అలౌ చేయి. ఆఫ్టర్ 1 second there is one more process is arrived with only requesting ఒక్క సెకండ్ సరిపోద్ది ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి. బట్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ ప్రాసెస్ నీడ్ 3 seconds. దాంట్లో ఒక సెకండ్ అయిపోయింది, ఇంకా 2 seconds కావాలి. బట్ వీడికి వచ్చినోడికి ఓన్లీ 1 second కావాలి, నీకన్నా వాడు ఇంకా చిన్న. సో స్టాప్ బై ఫోర్స్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్. నీకు 2 seconds కావాలి కదా, ఇంకా రిమైనింగ్ టైం, షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైంలో 2 seconds ఉంది. ఎనీవే హీ హ్యాస్ 10 seconds, బట్ ఈజ్ ద న్యూ పర్సన్ అరైడ్ ఓన్లీ 1 second. స్టాప్ ద ఫోర్స్ఫుల్లీ, because based upon the your remaining time is 2 seconds, which is not shortest. The execution currently process is requesting only 1 second of time, that is comes under shortest remaining time first. నీకు ఇంకా 2 seconds కావాలి, ఎనీవే యు ఆర్ స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ సినిమాలో కూర్చున్నావు, బట్ యు ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ 2 more minutes. బట్ పక్కన కూడా వచ్చిండు ఓన్లీ 1 minute, నువ్వు బయటకు పంపించేసారు, వాడిని కూర్చోబెట్టాలి. షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం. ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ ఏంటి, ఇందాక చెప్పినాం కదా, ప్రియారిటీ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ విల్ గెట్ ఏ మోస్ట్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. విఐపి దర్శన్, విఐపి బ్రేక్ దర్శన్, దేర్ ఈస్ ఎ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కెన్ బి గివెన్. ఆ లిమిట్ లేదనుకోండి, యువర్ ఇన్ నార్మల్ లైన్లో ఉన్నావు, విఐపి దర్శన్కి పర్ డే ఇంతమంది అని కాదు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్, ఎవ్రీ వన్ గెట్ విఐపి బ్రేక్ దర్శన్ బ్రేక్, నువ్వు అక్కడే ఉండాలి. 1 day, 2 days, 3 days, ఏమైంది అక్కడ, యువర్ వెయిటింగ్ టైం విల్ బి ఇంక్రీజింగ్, యువర్ వెయిటింగ్ టైం ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, ప్రియారిటీ. టు ఓవర్కమ్ ద ప్రియారిటీ,
The solution is called aging. Most important. What is aging? Aging is the solution for the priority scheduling. In the priority scheduling, there is a problem occurs that if highest priority process will come, the lowest priority process will never get a chance to execute. మనకి ఇక్కడ ఏం ప్రియారిటీ లేదు, కామన్ లైన్లో ఉన్నాం. వాడికి రికమెండేషన్ లెటర్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఇక్కడే ఉంటాం. ప్రాసెస్లో కూడా అంతే. దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ P4 with a priority number as 10 and remaining process 1, 2, 3 priority numbers P1, P2, P3, P4. సో P3 జస్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడే, ప్రియారిటీ నెంబర్ ఎంత 3, P4 ఎప్పటి నుంచి 10. కాబట్టి విల్ సే దట్ వెయిట్, దర్ ఈజ్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ప్రియారిటీ 3 వన్కి ఇచ్చేస్తాం. 3 అయిపోతే నువ్వే నెక్స్ట్. బట్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ P3 అయిపోకముందే ఇంకొక ప్రాసెస్ వచ్చింది P4. P4 ఈజ్ అరైవ్డ్ విత్ ద ప్రియారిటీ అగైన్ 1. మళ్ళీ P4 అని వెయిట్ చేయాలి. P3 అయిపోయింది, బట్ ఈ P3 అయ్యే లోపే there is a P4 process, there is a P5 process arrived with the priority number 1. Again P4 wait, ఎందుకు priority 10 ఉంది కదా, మళ్ళీ చెప్తాం you wait just in a priority 1 ఉంది కాబట్టి we'll allow him, next immediately you will get chance. And P5 say take some time, 5 seconds అనుకోండి. ఆ 5 seconds లో మళ్ళీ 2 more process arrived, P6 and P7 with the priority numbers 2 and 3. మళ్ళీ ఏం చెప్తాం, 2, 3 has the most priority than you. Wait. Till what time? We cannot say. Then means the P4 never get a chance to execute it. He is requesting since long back, we never get a chance. Processor allot cheyatle మన దగ్గర. Processor allocating for the priority number. మన criteria ఏంటి? Priority number allow చేస్తాం, priority wise. ఎవరు ముందు కూర్చుంటే వాళ్ళని ఫస్ట్ పంపించేస్తాం. ఫస్ట్ లైన్లో కూర్చుని పంపించేసినాం, మళ్ళీ ఇంకెవరు వచ్చి ఫస్ట్ లైన్లో కూర్చున్నారు, మళ్ళీ వీళ్ళేం పంపించిన. థర్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. న్యూ పర్సన్స్ అరైవ్డ్ అండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్ అండ్ దే విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్. ద థర్డ్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ నెవర్ గెట్ ఏ ఛాన్స్. మరి వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఏంటి? దెన్ అప్లై ఏజింగ్. ఏజింగ్ అంటే ఏంది? గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో మనం వింటాం, దెర్ ఈస్ ఏ 2008 బ్యాచ్ డిఎస్సి స్టూడెంట్స్. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే గవర్నమెంట్, those who are in the age of 40 to 40, age between 40 to 45, in the DSC exam, in the JL exam, in the UPSC exam, not UPSC normally, state exams, will add 0.2 marks extra. 0.2 marks extra. Whoever will have an age between 40 to 45, after qualifying the exam, in interview process, actually 10 marks, for whatever he is scoring, will add 0.2 additional marks. ఎందుకు 0.2 అడిషనల్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి? కట్ ఆఫ్ ఏజ్ 45 ఉంది, వాడికి లాస్ట్ అటెంప్ట్, వాడు ఇయర్ బిట్వీన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఇంకా మళ్ళీ 2-3 yearsలో డిఎస్సి వస్తుందో లేదో, పడకపోతే వాడు నెవర్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు గెట్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్. కాబట్టి విల్ హ్యావ్ సమ్ రిలాక్సేషన్ because of age problem. Because of age problem will give some relaxation that నువ్వు ఎంత 10 మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకున్నా దానిలో 0.2 మార్క్స్ ఎక్కువ ఇస్తాం నీకు. నీకు వస్తే 7 వస్తే 7లో 0.2 ప్లస్, దట్ ఈస్ 0.4 సంథింగ్ ఎనీ మార్క్స్, 0.14 సంథింగ్. సో ఆబ్వియస్లీ లెస్ దాన్ దిస్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఓన్లీ 7 వస్తే 7, లెస్ దాన్ దిస్ వాడికి అప్ టు 39 yearsకి 7 వస్తే 7, బట్ వీడికి 7 వస్తే 7 into 0.2 మార్క్స్ విల్ గెట్ 7.14 సంథింగ్ మార్క్స్. సమ్ బెనిఫిట్ అయింది కదా. బికాజ్ ఎందుకు ఏజింగ్, ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్ ఏమైంది, P10 వెయిట్ చేస్తూనే ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ప్రాసెస్ P4 కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. దెన్ విల్ హ్యావ్ ఏ క్రైటీరియా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ డూ దట్, విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుంది, P4 నెవర్ గెట్ ఏ ఛాన్స్, P4 never get a chance to execute it, and it will fix some amount of time. ఒక టైం డ్యూరేషన్ పెట్టుకుంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సిన్స్ లాస్ట్ 2 hours ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదో
Listen, since last 2 hours, A the process still in waiting state. Yes, here P4 2 hours నుంచి రావట్లే ఛాన్స్. అలాంటి ప్రాసెస్కి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 5 minutes, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 2 hours, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 1 hour ఆ టైం డ్యూరేషన్ తర్వాత మళ్ళీ 2 hours తర్వాత చెక్ చేస్తా. P4 అక్కడే ఉంటే ఐ డిక్రీజ్ వన్ ప్రియారిటీ. 2 hours తర్వాత చెక్ చేసి వాడి ప్రియారిటీని ఒకటి తగ్గిస్తా. ప్రియారిటీ తగ్గిస్తే మళ్ళీ ఛాన్స్ వస్తుందేమో కదా, మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తా. ఐ డూ అదర్ ప్రాసెస్. 2 hours తర్వాత అగైన్ ఐ చెక్ ఇట్ అవుట్. స్టిల్ P4 అలాగే ఉంటాయి 2 hours నుంచి. అగైన్ ఐ రెడ్యూస్ బై 1, called as aging. This is called aging. Reducing the priority, that is giving more priority. Reducing the priority number. Reducing means అంటే priority తగ్గించడం కాదు ఇక్కడ. ప్రియారిటీ 10 నుంచి 8 చేసామంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టు. 10 నుంచి 8 ప్రియారిటీ వచ్చిందంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టు. బట్ విల్ రెడ్యూస్ దాట్. ఎప్పుడు రెడ్యూస్ చేస్తాం? ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఫ్యాక్టర్. విల్ యాడ్ ఏజింగ్ టు ద ప్రియారిటీస్, దెన్ విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్. ఎప్పుడో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 8 దగ్గర కావచ్చు, నెక్స్ట్ 6, 7, 6, 4, 3, 2. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గెట్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ 1 వస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా ఏది వచ్చినా దాని వీటికే ఛాన్స్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి ఓవర్కమ్ బై యూజింగ్ ఏజింగ్. And the last round robin, it is no problem. Round robin is nothing but first come first serve ఏమైంది ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఒకటి వచ్చినామా వాలంటర్లీ వాడు వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఇక్కడే కూర్చుంటాడు. వీ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ సీట్. అందుకే ఏం చేసినాం, వీ 10 hours నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. స్టిల్ యూ వాంట్ టు సిట్ ఇయర్. మనకు కావాలి ఇంకొక పర్సన్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు సిట్ ఇయర్ 2 minutes. బట్ 10 hours, since 10 hours ఈజ్ వెయిటింగ్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఏం చేస్తాం, దెర్ ఈస్ ఎ టైమ్ స్లైస్ పెడతాం. నువ్వు ఎంతసేపు అని యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు సిట్, హౌ మెనీ అవర్స్ యూ లీస్ట్ బాదర్, విల్ గివ్ ఈచ్ టైమ్ ఛాన్స్ ఈస్ ఓన్లీ 2 minutes. ఫస్ట్ రా 2 minutes కూర్చో, నీకు ఇంకా కావాలా మళ్ళీ వెళ్ళి రా. దెన్ నెక్స్ట్ పర్సన్ 2 minutes, గో బ్యాక్. నెక్స్ట్ పర్సన్ గో బ్యాక్. నీకు మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ లైన్లో రా. ప్రసాదం ఒకటేసారి ఒక లడ్డు ఇస్తాం. నీకు 10 laddus కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ లైన్లో పో, యూ గెట్ 1 laddu, దెన్ అగైన్ 9 more laddus యూ వాంట్, అగైన్ కమ్ బ్యాక్. ఆ లైన్లో మళ్ళీ లాస్ట్లో నిల్చో, మళ్ళీ నీ టర్న్ వస్తే మళ్ళీ ఒకటి తీసుకో, మళ్ళీ రా మళ్ళీ రా. అప్పుడు ఏమైంది, ఆల్ ప్రియారిటీస్ ఒకటే వచ్చినాయి, అందరికి వచ్చినాయి. ఉంటే ఇస్తాం, లేకపోతే లేదు. నీకే 10 laddus ఇచ్చామనుకోండి, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి వచ్చిందో లేదు చాలు. వాడికి కావాలి ఒకటే లడ్డు. అన్ఫార్చునేట్గా 10 నీకు ఇచ్చినాం, ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఒకటి కావాలన్నాడికి రాలే, వచ్చినడికి మాత్రం 10 వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. టు అవాయిడ్ దిస్ సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్, రౌండ్ రాబిన్. ఇంకా ఏ లల్లి ఉండదు, అందరికి ఈక్వల్ ప్రియారిటీ, అందరికి 2 కామన్ లడ్డూస్. అందుకే తిరుమలలో ఆ రూల్ ఉంది, లేకపోతే అందరు ఒకటే వేసుకొని పోతారు లడ్డూలు. రైట్, రైట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. Hope you noted all these 4. Then first come first serve as a side heading. Keep side heading, first come first serve. Under this first come first serve, write down the second point. In this scheme or in this scheduling, the process that requests the CPU first is allocated the CPU first. ఎవరైతే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకే ఇస్తాం. Under that, write down the second point. Under that, write down the second point. After second point, write last one, red color. What is the red color? ఏముంది అక్కడ? Gantt chart, GANTT, Gantt chart. Write down the same in the Gantt chart. Gantt chart అంటే ఒక బార్. బాబాయ్ సాయం లేపు, పడుకోవడానికి ఎందుకు రావాలి ఇక్కడికి? ఎస్, సిపి షెడ్యూలింగ్ అలగారిథంలో ఫస్ట్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్?
What is the first scheduling algorithm? Like you are in mobile, you are busy with mobile kada. If you have that much of emergency work, you have to do outside. Sit down. Okay. Then after this, write a statement that consider consider the set of process. Write on a problem statement. है बोले? Consider a set of process. Note on the problem statement. Consider a set of process with a burst time, BURST, burst time, with the burst time given as follows. Consider the set of process with a burst time given as follows, and calculate average waiting time and average turnaround time. Calculate average waiting time and calculate average turnaround time. The process and burst times, just note down here. There are two columns. In the first column, P1, P2, P3 are the set of three process, and P1 burst time, P2 burst time, P3 burst time. The burst time is nothing but time taking to complete a process. BURST అంటే ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన టైం. టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ 24 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం. 24 seconds అనుకోండి, 24 minutes. Normally it is not measured in minutes and seconds, it will be measured in a CPU cycles. మన కోసం జస్ట్ మన అర్థం కావడానికి 24 seconds అంటే ప్రాసెస్ P1 24 seconds పడుతుంది, P2 3 seconds, P3 also 3 seconds. Noted? This is process and this is burst time, right? What we need to calculate? మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? We need to calculate average turnaround time. Average turnaround time. Average waiting time. Right? Turnaround time అంటే ఏంటి? Turnaround time. నువ్వు కాలేజీకి వచ్చినప్పటి నుంచి పోయేంత వరకు, కాలేజ్ బస్ దిగినప్పటి నుంచి కాలేజ్ బస్ ఎక్కేంత వరకు కావాల్సిన టైమే టర్న్ టైం. క్లాస్లో ఉన్నావా, బయట ఉన్నావా, క్యాంటీన్లో ఉన్నావా కాదు. టర్న్ అరౌండ్ టైం. వెయిటింగ్ టైం అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్యాంటీన్ ఎంతసేపు స్పెండ్ చేసినావు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్లాస్ ఎంతసేపు స్పెండ్ చేసినావు, దట్ ఈస్ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ ఈస్, I can say it is Gantt chart. For every problem, first you do Gantt chart. Gantt chart is like at 0th second. Assume that 0th second లో అంటే మీనింగ్ అండి, ప్రాసెస్ P1, P2, P3లో 3 ప్రాసెస్కి ప్రాసెసర్ని అలొకేట్ చేయాలి. అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ప్రాసెసర్, ఒకటే ప్రాసెసర్ ఉంది దగ్గర, బట్ 3 ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి 1 by 1.
P1, P2, P3 or P2, P1, P3, anything. So we are following FCFS kada. Ever first వస్తే వాళ్ళు. Assume that given order is the order of arrival. P1 first వచ్చింది, P2 second, P3 second తర్వాత. First P1 execute చేద్దాం. P1 కి ఎంతసేపు కావాలి? 24. 0 to 24 seconds of duration. A processor is busy with executing process P1. మీ దగ్గర ఒకటే ప్రాసెసర్ ఉంది, 24 seconds it is executing P1 only. అప్పటి వరకు P2, P3 ఏం చేయాలి? P2, P3 వెయిట్. ఆఫ్టర్ 20 seconds తర్వాత P1 ఓవర్, P1 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? P2 స్టార్ట్ అయిపోయింది. P2 ఎంతసేపు? 3 seconds అంటే ఎంత? అప్ టు 24 to 25, 25 to 26, 26 to 27. Next P2 also over, then start P3. This is Gantt chart, note down. Now tell me waiting time of P1. Waiting time of P1. Process P1 waiting time ఎంత? P1. వెయిటింగ్ టైం. ప్రాసెసర్ కోసం ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? 0. P1 అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రాసెసర్ ఫస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది ఛాన్స్? వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం, ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ గ్రాంటింగ్ 0. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P2 ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి? సో వెళ్తే అందరూ బయటికి వెళ్ళండి సార్, అందరిని పంపించేయండి. మరి కంటిన్యూస్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు 1 by 1. సో P2 వెయిటింగ్ టైం P1 అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి, 24 seconds. P3 total waiting time is equals to P1 waiting time plus P2 waiting time plus P3 waiting time. P1 waiting time ఎంత? P2 waiting time, P3 waiting time, total waiting time ఎంత? 56. యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత? యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అంటే ఏంది? టోటల్ వెయిటింగ్ టైం డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. టోటల్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత? 51 డివైడెడ్ బై yes, note down. Yes, note down. Just note down.
ఇంకా కిందికా? పోదు పోదు అది. ఇది వీళ్ళకి కనిపించట్లే అట్లా. Next, note down. Next one, turnaround time for P1, P2, P3. Turnaround time for P1, P2, P3. Just note down turnaround time and also average P1, P2, P3. అంటే ఫస్ట్ P1 వచ్చి అన్ని ఒకేసారి వచ్చినాయి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటి? P1 తర్వాత P2, P3. For continuation, so this is 17 and 27. Okay, write a statement that in above problem, if the process in above problem, if the process is arriving, if the process is arriving in the order as P2, P2, P1 and P3. In the above process, the process arriving order is first P2, then P1, then it is P3. And calculate assume that this is order. Now calculate waiting time and average waiting time, turnaround time and average turnaround time. అంటే ఫస్ట్ P2 చేయాలి, తర్వాత P1, తర్వాత P3. అప్పుడు చేయండి. ఫస్ట్ P1 బస్ టైమ్స్ సేమ్. P1 కి 24, P2 కి 3 units, P3 3 units. ఇందాక ఏమనుకున్నా, ఫస్ట్ P1 వచ్చింది, తర్వాత P2, P3. అది కాదు ఇప్పుడు. ఫస్ట్ P2 వచ్చింది, దెన్ P1, P3. అంటే ఫస్ట్ P2ని అలౌ చేయాలి, వాడికి ఎంతసేపు కావాలన్నా 3 seconds. తర్వాత P1 అలర్ట్ చేయాలి 24 seconds. దెన్ P3 అలర్ట్ చేయాలి 3 seconds. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాసెస్ విల్ బి చేంజింగ్. చెప్పమ్మా, చెయ్యి. దానికోసం గ్యాంట్ చార్ట్ డ్రా చేయండి. ఫస్ట్ ఏంటి? ఎంతసేపు? హౌ మచ్ ఆఫ్ టైం? నెక్స్ట్ ఏంటి? 27. అంతేనా? P1 24 కదా.
3 to 4 1 second, 5 6 7 8 9 7 24 కలిపి ఎంత? ఆల్రెడీ 3 సెకండ్స్ అయిపోయింది కదా. 3 నుంచి 24, ఫోర్త్ సెకండ్, ఫిఫ్త్ సెకండ్, సిక్స్త్ సెకండ్ అండ్ సో ఆన్. 37 27 27, this is 30. Then tell me average waiting time. Tell me average waiting time. Notes. Stand up. What is the second problem in the order? First P1, P2, P3. ఇప్పుడు నీ నోట్స్ అది. ఎస్ P1, P2, P3. తీసుకుందాం. నోట్స్ చూడండి. రాసావా P1, P2, P3 చూపి. రాయవాను. ఎంత టోటల్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత వచ్చింది? ఎంత వచ్చిందమ్మా? హౌ మచ్? చేయలేదా? ఎంత టోటల్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత? 60. టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎంత? టోటల్ టర్న్ అరౌండ్ టైం. అవును అవును అవును. మరి మీరే చెప్పారు కదా 60 అని. ఏది వెయిటింగ్ టైంలోనా? 60 ఎవరు చెప్పింది ఇప్పుడు ఇందాక? 60 ఒకసారి చెప్పు, ఎట్లా వచ్చింది ఒకసారి? నువ్వు అనుకున్నావు కదా 60. కరెక్టే, రైట్ రాంగ్ అయితే నాకు నో ప్రాబ్లం. మరి 60 అని ఎట్లా చెప్పినావు? కరెక్ట్. గాల్లో లెక్కలే చెప్పొద్దురా భయ్. శ్రీనివాస్ సార్ నంబర్ ఉందా? సెషన్ క్లోజ్ చేసేద్దాం, ఇక అయిపోయింది కదా. చాలా ఉంది ఇంకా, కానీ వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా. చెప్పేసి సార్కి ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ సెషన్. అవసరం లేనప్పుడు ఎందుకు నేను టైం వేస్ట్? 2:30 నుంచి చూస్తూనే ఉన్నా, 45 minutes అయింది నాకు. దగ్గర ఉంటే లిజన్ కదా. ఎస్ 60 కాదు బాబు, దిస్ 60 ఈస్ రాంగ్. దిస్ 60 ఈస్ రాంగ్. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P1. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P1 ఏంటి? P1 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? P1 ఈ స్టార్టెడ్ ఎట్ 3 seconds. 3 నుంచి 4, 4 to 5, 5 to 6 అండ్ సో ఆన్. రైట్. సో P1 is equals to
3. Waiting time of P2. Waiting time of P3. Waiting time of P3. Waiting time అంటే నువ్వు స్టార్ట్ చేయేంత వరకు when it is started 27. 27 plus 0 plus 3, that is total. Average by 3, that is 10. Same turnaround time of process P1. Turnaround time అని చెప్పినాము ఇందాక మార్నింగ్ 9 o'clock to 4 o'clock. బస్ కాలేజ్ బస్ దిగిన నుంచి కాలేజ్ బస్ ఎక్కేంత వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు, క్లాస్ వినొచ్చు, లైబ్రరీకి వెళ్ళచ్చు, ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ పర్టికులర్లీ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ స్పెండింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. సో వెయిటింగ్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ P1 ఏంటి? ప్రాసెస్ P1 ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 3 seconds తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. ఆ 3 seconds ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. ఎప్పుడు ఫినిష్ అయింది? 27. అండ్ 0 to 27 P1 ఈజ్ ఇన్ ద రోల్. 27 తర్వాత ఇట్ ఈస్ డిసపియర్డ్. బట్ 0 to 27 sometimes waiting, sometimes running. 0 to 27 this P1 is completed here, but here to here first 3 seconds waiting period. You are not attending any class first hour, but you are there in a college. Then remaining all hours you are presented, all hours present in the class plus waiting in the canteen, together is called a time spent in the college. This is running time and this is waiting time, called as turnaround time, that is 27 seconds. Turnaround time of process P2 అంటే ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు. when process P2 has been finished, 3 seconds. After 3 seconds it will be disappeared, but 0 to 3 it is in the race. Process P3 will be closed 30. స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు P3 అలాగే ఉంది. టోటల్ వెయిట్ టర్నరౌండ్ టైం 30 plus 3 plus 27. 60 is a total time turnaround time. 60 it is turnaround time. Process P1 ఎంతసేపు ఉంది, P2 P3 ఎంతసేపు ఉంది. Average, this is average turnaround time. Hope you understood. అర్థమైందా? If it is yes, assume that your order is this one. If you are understand this one, do it on paper and tell me waiting time and turnaround time. గాల్లో చేయకు. అప్పుడప్పుడు రాంగ్ అయిపోతాయి గాల్లో. అంటే మనం ఆలోచించింది ఒకటి, అక్కడ మనం అనుకున్నది ఇంకోటి. ఇది now tell me that if the order is this one, P3 followed by P2 followed by P1. బాబు ఈ ప్రాబ్లం చేయండి ఇప్పుడు. టెల్ మీ మై సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ at 0 second we are allowing P3. How much of time? 0 to complete this Gantt chart. మరి వే అది అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? చెయ్యి.
24. P1 వెయిటింగ్ టైం. P1 వెయిటింగ్ టైం ఎంత? తినలేదా? నీ దగ్గర ఉన్న దానికి ఇచ్చి పెన్. నువ్వు రాయట్లే కదా, అడిగి ఇచ్చి వస్తున్నావు. P1 వెయిటింగ్ వచ్చిందా? P1 వెయిటింగ్ టైం. Anyone can say what is the waiting time of process P1? గ్యాంట్ చార్ట్ చెప్పండి. 0 to P3. P3 ఎప్పటి వరకు రన్ అవ్వాలి? 0 to 1 2 3 4 5 6 ఎప్పటి వరకు? P3 running at a 0 second will be started till the 3 seconds. And if it is, this is over. Next P2. What is the burst time of P2? 3 more seconds. 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. It is also successfully executed. And next one, P1. What is the total burst time? Time required to complete P1 is 24 seconds. 6 to 24 more seconds. And enta? See, ఏ ఆర్డర్లో అయినా will complete all the process in 30 seconds, not more than 30. ఏ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా 30 కన్నా ఎక్కువ రాదు. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ నీకు P3 ఏ ఆర్డర్ అని రాసుకో. P3 ఎంత? 0. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P2 అది స్టార్ట్ అయ్యే వరకు. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P1 6. టోటల్ వెయిటింగ్ టైం 9. యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం 3. టర్న్ అరౌండ్ టైం. టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే ప్రాసెస్ P1 ఎప్పటి వరకు పిక్చర్లో ఉంది, అది అయిపోయే వరకు ఉంది. 0 నుంచి అయిపోయే వరకు పిక్చర్లోనే ఉంది. ఆ ఉన్న టైం అంతా రన్నింగ్ టైం ఉండొచ్చు, వెయిట్ చేయొచ్చు. P1 ఎప్పుడు అయిపోయింది? 30 seconds వరకు అయిపోయింది. అంటే 0 to 30 ఈజ్ ద టర్న్ అరౌండ్ టైం. టర్న్ అరౌండ్ టైం ఆఫ్ P2 6, అంటే 0 to 6 seconds. టర్న్ అరౌండ్ టైం ఆఫ్ P3 total turn around time average 13. మన 3 డిఫరెంట్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్స్, టోటల్ వెయిటింగ్ టైమ్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకు? ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినాం. వాడు ఏం ఆర్డర్ ఇవ్వలే కాబట్టి వీఆర్ అజ్యూమింగ్. నౌ దే విల్ గివ్ అన్ అరైవల్ టైం. ఎవరెప్పుడు వచ్చారో విల్ స్పెసిఫై. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లం రైట్ డౌన్. కన్సిడర్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. కన్సిడర్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ and their burst times. Consider set of process and their burst times and their burst burst times, and calculate their burst times and also arrival times arrival times. నీకు ఎంతసేపు ప్రాసెసర్ కావాలి, నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినావు, దట్ ఈస్ అరైవల్ టైం. And calculate average waiting time and average turnaround time. And calculate average waiting time and average turnaround time. Note down this process and arrival time and also burst time
To identify the waiting time of any process, first of all, we need a Gantt chart. Gantt chart నుంచి అన్ని తెలుస్తాయి. We'll identify everything, turnaround, waiting time, అన్ని we'll know from the Gantt chart only. Gantt chart draw చేద్దాం. At 0th second ఎవరు స్టార్ట్ అవుతారు? At 0th second who will start first? P2 ఎందుకు? See here, observe the table. In the previous case, process ఇచ్చినాం, bus time ఇచ్చినాం. We are not mentioned arrival time. We have assumed that arrived P3 first, P2, then P1. P2 first, P3 first, then P1, తర్వాత P3. మనం అనుకున్నాం order. But itself it is a mention that who is arrived at what time. Arrival time of P1 is after 2 seconds వచ్చింది. And 0 to 1, 1 to 2, P1 is not there into the picture. అంటే you are coming to the college 9 o'clock రావాలి షార్ప్ క్లాస్కి. 9:02కి వచ్చినావు, 2 minutes delay. ఫస్ట్ 2 minutes నాట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. ఫస్ట్ 2 minutes జరిగిన సిచ్యువేషన్లో యు ఆర్ నాట్ ప్లేడ్ ఎనీ రోల్. నీకు సంబంధం లేదు ఫస్ట్ 2 minutes ఇన్ ద క్లాస్. P2 ఎప్పుడు వచ్చిండు? ఎట్ 0 టైం అంటే షార్ప్ ఆన్ టైం 9 o'clock వచ్చేసిండు. సో 9 to 10 క్లాస్ అంటే ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ 9 to 10. P3 also again 2 minutes late. P4 3 minutes late. As compared to P3 and P1, P4 is still 1 minute late. And the first 3 seconds same జరిగిందో he is not aware of that P3. But third second లో వచ్చిండు ఆయన, third minute. P5 4 minutes తర్వాత వచ్చింది. That is arrival time. ఇప్పుడు నీకు what is the time you are spent in the first hour అన్నామనుకోండి. ఫస్ట్ అవర్ డ్యూరేషన్ ఎంత? 9 to 10, అజ్యూమ్ దట్. అండ్ మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ స్పెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే యూ టోల్డ్ దట్ 9 to 10 సార్, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ అరైవ్డ్ ఎట్ షార్ప్ 9 o'clock. 1 hour డ్యూరేషన్ ఈస్ టైమ్. ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ 2 minutes డిలే అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ ఇయర్? నాట్ 60 minutes. How many minutes? 58 minutes because 2 minutes delay. You are arrived at 9 to not 9 o'clock. 9 to 10 o'clock, 58 minutes is that with respect to you. Somebody is arrived at 4th minute. That is 56. That is called turnaround time, right? See here. First 0 second ఎవరు వచ్చారు? P2. When P2 is started. When P2 is started. First come first serve. వాడికి ఎంతసేపు అయినా కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చిన వాడికి మనం ఫస్ట్ 0 సెకండ్లు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేయడమే, వాడికి ఛాన్స్ ఇవ్వడమే. అంటిల్ ఈ సాటిస్ఫైడ్. ఓన్లీ 1 second చాలు ఆయనకి, 1 minute చాలు. సో విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 0 to 1. ఏ ప్రాసెసర్ ఈజ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ P2. అయిపోయింది, P2 ఈజ్ ఓవర్. దెన్ ఆఫ్టర్ 1 second ఎవరు వచ్చారు? ఆఫ్టర్ 1 second ఓన్లీ, with 1 minute delay. With 1 minute delay, who will is arrived? 1 minute delay. This is a delay time. Arrival time ఇది చూసుకోవాలి. This is a time you arrived. This is a time you need to requesting to sit in a chair. నువ్వు చైర్లో కూర్చోవాల్సిన టైం ఇది. కానీ నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినావు? 2 seconds తర్వాత వచ్చినావు, ఇంకా 2 minutes కూర్చుంటా అన్నావు. స్టార్టింగ్ వచ్చినావు 1 minute సరిపోయింది. 2 minutes లేట్ వచ్చినావు, 3 minutes కావాలి. యూ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. 3 minutes లేట్ వచ్చినావు, 5 minutes యూ వాంట్ టు సిట్. బట్ 1 second తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? P2 ఎప్పుడు వచ్చిండు? P2 అయిపోయింది కదా. P2 ఈజ్ ఇనిషియల్గా వచ్చిండు వితౌట్ డిలే. ఎంతసేపు కావాలి ఆయనకు? 1 second. 1 second అలో చేసినాం, 1 second తర్వాత బయటికి పోయిండు. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు బయట 1 secondలో? అంటే 9:01కి ఎవరున్నారు? P1 వచ్చింది 9:02 కదా, 2 minutes డిలే కదా. నేను 9:01 షార్ప్ 9:01కి ఓపెన్ చేసినాం డోర్. ఎవరున్నారు అక్కడ? 9 o'clock 1 minute. Nobody is there. During this 9:01 to 9:02 nobody is arrived. ఎవరు రాలే. మళ్ళీ
2 minutes బయట మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూసినాం. హూ ఇస్ అరైవ్డ్? 2 minutes డిలేతో ఎవరు వచ్చారు? P1 అండ్ P3. P1 అండ్ P3 2 persons are arrived. సో నంబర్ ప్రకారం తీసుకో P1 ఫస్ట్, లేదు P3 అని తీసుకో. P1 మనకి ఎంతసేపు కావాలి? ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఓన్లీ 2 minutes, అంటే 2 to 3, 3 to 4, 2 seconds. P1 ఓవర్. 4 secondsలో ఇంకెవరు వచ్చారు? ఆల్రెడీ P3 ఈజ్ వెయిటింగ్. 3 secondsకి P4 వచ్చేసిండు. 4th సెకండ్లో P5 కూడా వచ్చిండు. అంటే P1 కంప్లీట్ అయ్యేలోపు, అంటే 9:04కి బయట మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి వస్తే P3, P4, P5 ఇస్ వెయిటింగ్. బట్ ఆర్డర్ ఏంటి? వీటి ఫస్ట్, వీటి తర్వాత ఇది, వీటి తర్వాత, అంటే 3 seconds డిలే, 4 minutes డిలే, 5 minutes డిలే. సో ఇన్ ద సేమ్ అరైవల్ ఆర్డర్ P3 అలో చేయాలి. హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్? 3 seconds, అంటే 4 to 7. P3 ఆల్సో ఓవర్. నెక్స్ట్ ఎవరు? There are 2 persons are waiting. After 7 seconds, 2 persons are waiting. But who is arrived first? P4, because 4th second లోనే వచ్చిండు, 9:04కి వచ్చిండు. P4. How much of time is requesting? 5 minutes. That is 7 to 12. After 12th minute, P4 బయట ఉంది ఇంకొకరే. P5. How much of time? 4 minutes. Then make a one table here with the same process, arrival time, burst time, and calculate computation. This is already given. P1 is 2. So tell me, this column represents completion time. When process P1 is completed. Process P1 ఎప్పుడు అయిపోయింది? At what seconds? ఎప్పుడు అయిపోయింది? P1. P1 2 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 4th minute ఓవర్. Completion time is 4. P2 ఫస్ట్ సెకండ్లోనే అయిపోయింది. P3, P4 12, P5 16. Now we need to calculate actually waiting time and turnaround time, right? Turnaround time is turnaround time of P1 చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచే కదా టర్నరౌండ్ టైం అంటే. ఇందాకేం చెప్పినాం? టర్నరౌండ్ టైమ్ ఆఫ్ P1 ఇందాకేం చెప్పినాం? ఎప్పుడు అయిపోయింది, ఎంతసేపు టైం స్పెండ్ చేసిండు, అంటే ఎప్పుడు అయిపోయిండో అక్కడి వరకు ఆయన అక్కడ పిక్చర్లో ఉన్నట్టే. P1 ఎప్పుడు అయిపోయింది? 4 seconds. అంటే టర్నరౌండ్ టైమ్ ఆఫ్ P1 ఈజ్ 4 seconds. అంటే 0 second నుంచి 9 నుంచి 9:04 వరకు ఈజ్ ఇన్ క్లాస్. 9 నుంచి 9:04 వరకు క్లాస్లో స్పెండ్ చేసిండు. బట్ ఆయన ఎప్పుడు వచ్చింది చూడొద్దా? ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ వెన్ ఈజ్ అరైవ్డ్. ఎప్పుడు వచ్చిండు? ఈజ్ అరైవ్డ్. P1 ఎప్పుడు వచ్చిండు? 2 minutes డిలే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ 4 minutes ఆఫ్ టైం. ఇందాక చెప్పినా కదా, నువ్వు షార్ప్ 9 o'clock వచ్చినాయి కాబట్టి హౌ మచ్ ఆఫ్ టైం? 9 to 10 యు ఆర్ స్పెండింగ్ టైం. నువ్వు 9:02కి వచ్చినావు. వాట్ ఈస్ యువర్ టైం స్పెండ్ ఇన్ ద క్లాస్? 58 అన్నావు. వై ఇట్ ఈస్ 58? టోటల్ టైం డ్యూరేషన్ 9 to 10, 1 hour. That is 60 minutes minus your delay time. What is delay time? 2 seconds, 4 minutes, 3 minutes. So total when it is completed, 4th second it is completed. That is 10 o'clock completed. But when it is arrived, so 10 a.m. minus 9:02 a.m. ఎంతసేపు? 9:02 నుంచి 10 వరకు.
58 seconds. Right? So ఇక్కడ 4th minute P1 అయిపోయింది. But 4 time is not duration. Turnaround time ఏంది? Completion time minus 4 minus 2 delay. 4 minus 2. This is 4 minus 2. Then this formula is turnaround time is equals to completion time minus arrival time. Note down. Turnaround time. Formula for turnaround time is completion time minus arrival time. Formula for calculating turnaround time is completion time minus arrival time. ప్రీవియస్ కేసులో ఇది లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ అరైవల్ టైం ఏం చెప్పలేదు అంటే అందరు షార్ప్ 9 o'clock వచ్చిన్నారు క్లాస్కి, అందరు ఒకేసారి వచ్చినట్టు లేక. అరైవల్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అరైవల్ టైమ్ ఈజ్ గివెన్, వాడు క్లాస్లో ఎంతసేపు స్పెండ్ చేసిండు, క్లాస్ అవర్లో నుంచి వాడు వచ్చిన టైం డిలే చేయాలి. క్లాస్ ఈజ్ స్పెండ్, ఇట్ ఈస్ 1 hour, class duration 1 hour, but is arrived 4 minutes late. 1 hour minus 4 minutes delay. So class time 1 hour, half an hour late. So half an hour and a class spend చేసింది. That is turnaround time. 4 minus 2 అంటే ఎంత ఇక్కడ? 2. ఇక్కడ ఎంత? -1. Completion time minus arrival time. Completion time minus 1 minus 0. 1. Turnaround time, waiting time. ఇది మర్చిపోండి. P1 waiting time చెప్పండి. From the chart only. P1 waiting time అంటే P1కి ఎప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చింది? ఫస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది ఛాన్స్? P2. అంటే P2 వెయిటింగ్ టైం ఎంత? అవసరం లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్ ఇమ్మీడియట్ ఛాన్స్ వచ్చింది. P1 ఎప్పుడు వచ్చింది వెయిటింగ్ టైం? P1కి ఎప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చింది? 2 secondsకి. అంటే 2 seconds P1కి ఏంటి? వెయిట్ చేయాలి, వెయిటింగ్ టైం. సో వెయిటింగ్ టైం ఆఫ్ P1 ఏమంటాం? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2 secondsకి. ఆ 2 seconds వరకు వెయిట్ చేసినట్టే కదా. వెయిటింగ్ టైం ఎంత? 2 seconds. అంతేనా? ఇప్పుడు ఏమైంది? బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇయర్ అరైవల్ టైం ఇచ్చాము అక్కడ. P1 వెయిటింగ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 seconds కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ 2 seconds. ఎంత? సూపర్. 0 seconds. నువ్వు వచ్చిందే 9:02కి, క్లాస్లోకి ఎప్పుడు వచ్చినావు? 9:02కి అలౌ చేసినాం. 9:02కి వచ్చినా, నేను 9:02కి డోర్ ఓపెన్ చేసినాం, అప్పుడే ఇమ్మీడియట్గా ఛాన్స్ వచ్చింది నీకు, క్లాస్లోకి వచ్చేసినావు. నువ్వేం వెయిట్ చేయలే. ఇక్కడ అరైవల్ టైం ఉంది కదా, నీకు ఛాన్స్ వచ్చింది 2 secondsకి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్. నువ్వు వచ్చిందే 2 seconds డిలే. నా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యి 2 minutes అయింది, ఆ 2 minutes డిలేలో నువ్వు ఉన్నావు. 2 minutesలో ఇమ్మీడియట్గా నీకు ఛాన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూస్తే 2 minutesకి స్టార్ట్ అయినట్టే, కానీ నువ్వు వచ్చిందే ఇప్పుడు 2 minutes డిలేతోనే వచ్చినావు కదా. సో ప్రాసెస్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ 2, ఇట్ ఈస్ 0. అంటే ఏంది? వచ్చిన నీకు ఫస్ట్ ఏంది? ఇది 2 minus 2 ఎంత? ఇది 0. వాట్ ఈస్ దిస్ 2? Then I will make a formula. Waiting time is equals to completion time minus arrival time. Completion time minus arrival time. Completion time enta P1కి? Turnaround time. Turnaround time minus arrival time. Turnaround time enta? 2. 2 minus 2. Process P2 1 minus process P2.
బస్ టైమ్స్ 1 మైనస్ 1 0. ఈ ఫార్ములా మర్చిపోతే అందుకే ఏమంటున్నా, ఆ ఫార్ములా గుర్తు రాకపోతే ఇక్కడ చూడు, P1కి P2కి ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇమ్మీడియట్గా ఛాన్స్ వచ్చింది, వాడు వచ్చింది కూడా 0 టైంలో. P3 validity got a chance 4th second. So normally we thought it is 4 seconds is a waiting time. But check out arrival time. From this calculate total waiting time. Waiting time on the P1, P2, P3, P4. Total summation of all this. Calculate summation of turnaround time column on the non total J by 5. It will get average waiting time, average turnaround time. Total waiting time enta? This one 0 plus 0 plus 248. అంతే. 14/5. Total turnaround time అంటే ఇది 2 plus 1 plus 5 plus 9 plus 12 20, average 5.8. The next one, one more problem. Shortest job first. Next, keep sliding. Second one. Shortest job first. Process with less CPU bus time. With less CPU bus time. In this process,
with a less CPU burst time will be processed first. With less CPU burst time will be processed first. ఎవరికైతే తక్కువ బర్స్ట్ టైం ఉంటుందో వాడిని ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి. CPU burst time will be processed first. Will be processed first. Before other process, before other processes. Before other processes. Yes, am I? రాదు మనకి, అని ముచ్చట్లు పెట్టడం వచ్చు. Next line, write down. If two process have same burst time, if two process will have same burst time, then they will be scheduled, then they will be scheduled using FCFS scheduling. Using FCFS scheduling. Using FCFS and ఏంటి? Using FCFS scheduling. Note down the problem statement. Note down the problem. Consider the following set of process. Consider the following set of process. Average waiting time, average turnaround time. Note down this one. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అర్థమైందా? మీ నోట్బుక్లో లేదా మీకు? అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్పిన అప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేయలే. ఒక ప్రాబ్లం మిస్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంత పెద్ద బ్యాగ్ తెచ్చుకున్నావు, ఒక నోట్బుక్ లేదు, ఉంటే పెన్ను లేదు, అవన్నీ ఉంటే రాసే ఓపిక లేదు. బాక్స్ తెచ్చుకున్నాం, తిన్నాం, పోయినామని కాదు కదా వచ్చి. ఇంకా లాస్ట్ మినిట్ ఇప్పుడు రాసేందుకు? రాసిన పేరు ఏం రాలేదని ఉంటాం హ్యాపీగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓఎస్ క్లాస్ మొత్తంలో నేను మీరు అందరు రాసినా నేను రాయలేదని. ఇప్పుడు రాసి వేస్ట్, ఆ క్రెడిట్ పోతుంది మళ్ళా. షార్టెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లో తక్కువ ఫస్ట్ టైం ఏది ఉంటే ఫస్ట్ అది అలో చేయాలి.
అంటే తక్కువ టైం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తుందో వాడిని ఫస్ట్ పంపిస్తాం. బస్ టైంలో తక్కువ చిన్నది. సో దీనికి కూడా గ్యాంట్ చార్ట్ సేమ్. ఈ ఆర్డర్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఫస్ట్ ఎవరిని అలో చేయాలి? పి P4 బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 6873లో తక్కువ టైం రిక్వెస్ట్ చేసేది P4. ఎంత? 0 నుంచి 0 to 3. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? P4 తర్వాత ఏంటి? ఆఫ్టర్ P4 ఏంటి? మీరే. P1. వై ఇట్ ఈస్ P1? 786లో 6 చిన్నది కాబట్టి ఎంతసేపు? అప్ టు 3 to 6 seconds. 4 5 6 7 8 9 P1. దెన్ 8 and 7 ఇంక మిగిలిన రెండే. 7 దట్ ఈస్ P3 అప్ టు 16. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ P2. హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్? 8 seconds. రైట్. సేమ్ ఇయర్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P1 ఎంత? వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P2, వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P3 జీరోనా? వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P1 ఎంత? P1కి ఎప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చింది? 3 secondsకి వచ్చింది. అప్పటి వరకు P1 ఎక్కడ ఉన్నాడు? హియర్ అరైవల్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. అరైవల్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అరైవ్డ్. అందరూ ఒకేసారి లోపలికి వచ్చినట్టు. సో వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ P1 డోర్ ఓపెన్ చేయగానే అందరు లోపలికి వచ్చింది. ఎవరు వెయిట్ చేయలే. బట్ 3 secondsకి ఛాన్స్ వచ్చింది. P2 16 seconds. P3 P4 నో నీడ్ టు వెయిట్ ఇమీడియట్లీ. P5 ఉందా? అంతేనా? టోటల్ వెయిటింగ్ టైం. Total waiting time is equals to 3 plus 16 plus 9 plus 0. 19 plus 9. 31 na? $28. Average waiting time. Turnaround time of P1. Turnaround time of P1. నువ్వు కాలేజ్కి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నావు? 10 o'clock బయటకు వెళ్ళిపోతున్నావు. నీ మైండ్లో 9కి వచ్చినట్టే. కానీ క్లాస్కి వచ్చింది 9:02కి. అక్కడ అరైవల్ టైం ఇస్తాం. ఇక్కడ అరైవల్ టైం ఏమి ఇవ్వలే. అందరూ 9కి వచ్చినట్టే లెక్క. అరైవల్ టైం ఇస్ నాట్ గివెన్. సో ఇట్ ఈస్ P2 total. This is 24 plus 9, 31, 47, 50. This is 31 plus 16, 47 plus 3, 50 కదా. 24. Waiting time. Huh?
ఎంత? With arrival times. Shortest job first with arrival time. చెప్పాలా? Process, arrival time and burst time it is given. Using shortest job first method. Using shortest job first method. SJF. Using SJF. So Gantt chart for this one. First process. Which process will get a chance first based on this arrival time? P4. How much of time? 6 seconds. Next one. See here. In this one, P4 అయిపోయింది. P4 is under execution. First, second, third, 4, 5, 6 seconds. So at first second itself, P2 is arrived. First second లోనే వచ్చింది P2. Next P5 వచ్చింది 2 second లో. Third second no process arrived. P1 also arrived. P1 followed by P2. Which process arrived first? At first second, P4 already okay. P P5 also in second. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెకండ్లో ఏమొచ్చింది? ఏం రాలే. 4 సెకండ్లో ఇప్పుడు ఏది ఫస్ట్ అలో చేయాలి. సో 6 seconds అయిపోయాక ఆల్ ఆర్ అరైవ్డ్. P2, P3, P4, P5. దాంట్లో ఏ సెలెక్ట్ చేయాలి? వై ఇట్ ఈస్ P2? 6th సెకండ్ అంటే 9:06కి ఇప్పుడు అందరు రెడీ ఉన్నారు రావడానికి.
ఎవరు తక్కువ టైం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళని అలో చేయాలి. P2, P1, P5, P3లో P1, P2, P3, P2 కాదు, P1, P2, P3, P5లో షార్టెస్ట్ టైం ఏంటి? దిస్ దిస్ ఈజ్ ఓవర్ 1513. షార్టెస్ట్ టైం ఎవరు? P1, P3. You allow anyone. Assume that it is first P3. ఎంతసేపు? ఓన్లీ 1 సెకండ్. 7. సో P3 అయిపోయిందంటే ఆబ్వియస్లీ విల్ గో విత్ వన్ మోర్ 1 సెకండ్. ఇది కూడా అయిపోయింది. దెన్ 5, 3 ఎవరు తక్కువ? 3 సెకండ్స్. దట్ ఈస్ P5. 3 సెకండ్స్ అప్ టు 11. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓవర్. నెక్స్ట్ ఏంటి? From this now tell me, same again, you draw the table, complete it, completion time and also waiting time, turnaround time. Completion time అంటే we can say from the chart. P1 ఎప్పుడైపోయింది? P2 ఎప్పుడైపోయింది? 16. P3 ఎప్పుడైపోయింది? 7th second. P4 6th second. P5. Now turnaround time is equals to, what is the formula? Minus arrival time. ఆ రెండు ఉన్నాయి. We have a completion time, we have a arrival time. చేయండి. ఇట్లా పెట్టుకుని కాదు, పేపర్లో రాయి కదా. అండ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ టైం, turnaround time minus burst time. అట్లా అనట్లేదు. షార్టెస్ట్ మన క్రైటీరియా అనేది ఎవరు చిన్నవని వాళ్ళని ఫస్ట్ పంపిస్తాం. ఎవరు తక్కువ టైం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళని పంపించాలి. అర్థమైందా? దాన్ని చూసుకునే గ్యాప్లో ఫస్ట్ నేను 0 సెకండ్ 9 o'clock డోర్ ఓపెన్ చేసి వస్తే ఎవరు లేరనుకో, ఎవరు పంపించాలి. ఓన్లీ 1 person. టైం ఎంత? 10 seconds అడిగింది. నాకేంది ఆప్షన్? మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉంటే ఎవరు తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు. ఒకటే ఉన్నాడు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ P4నే పంపిస్తున్నాను. నా P4 టైం ఎంత? బస్ టైం 6 seconds ఉంది. మనం ఎందుకు 6 seconds పంపించినాం? మనకనే తక్కువ 1 second 2 seconds ఉండవు. అని డౌట్ అదే కదా. 1 వాళ్ళు పంపించచ్చు కదా. ఎందుకు పంపించలేమంటే నేను ఓపెన్ చేసిన 0th టైంలో క్లాస్ 9 o'clock స్టార్ట్ చేయని ఒకటే వచ్చిండు. ఒకటి వచ్చినప్పుడు నాకు ఆప్షన్ లేదు. నేను ఎంతసేపు అంటే అంతసేపు అలో చేసేస్తా. వన్ కదా బస్ టైం తక్కువ అంటే, బట్ P1 అలో చేయాలి కదా. మరి P4 ఎందుకు చేసినాం? వై వేర్ అలోయింగ్ P4 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ P1? ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? నేను 9 o'clock డోర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దేర్ ఈస్ నో బడీ ఈస్ దేర్, ఓన్లీ 1 person. ఒకడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంక కంపారిజనే ఉండదు. P4 అలో చేసిన అంటే ఆయన ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు. దట్ ఈస్ నాన్ ప్రియంటివ్. దియర్ SJF ఈస్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ నాన్ ప్రియంటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రియంటివ్ అనుకోండి, ప్రియంటివ్ అంటే బై ఫోర్స్ స్టాప్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అప్రోచ్ ఈజ్ నాన్ ప్రియంటివ్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు స్టాప్ బై ఫోర్స్. నాట్ బై ఫోర్స్ వీఆర్ స్టాపింగ్.
సో కాబట్టి 6 seconds అలో చేసినాం. ఆఫ్టర్ 1 second, after 2 seconds, after 3 seconds, there are new processes added with less burst time. కానీ మనం ఛాన్స్ ఇవ్వలే బికాస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దన్ అప్రోచ్ ఇస్ కాల్డ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అప్రోచ్. ఒకసారి అలో చేసినామా వీ డోంట్ హ్యావ్ అ రైట్ టు స్టాప్ అయిపోయేంత వరకు. సో ఎగ్జామ్లో మెన్షన్ చేస్తాడు, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఆర్ ప్రాసెసర్ బస్ టైమ్స్ అండ్ అరైవల్ టైమ్స్, యూజ్ ఎస్జేఎఫ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ప్రిమిటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్పెషల్లీ మెన్షన్డ్ యాజ్ ప్రిమిటివ్ ఎస్జేఎఫ్ అన్నాడు అనుకోండి, then don't allow P4 till the 6 seconds. Allow P4 for 1 second only. After 1 second, check out the remaining process. 1 second లో ఎవరైనా వచ్చిరా, yes it is arrived. 1 second లో P2 వచ్చింది, బట్ ఎంత 5 seconds కావాలి, దీనికి ఇంకెంత రిమైనింగ్ టైం, దట్ ఈస్ ఆల్సో 5 seconds. సేమ్ టైం కాబట్టి P4ని కంటిన్యూ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ప్రియంటివ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది చెప్పండి. How it is 6? This is a completion time, this is arrival time. 6 minus 0, 11 minus 2, 7 minus 3, 16 minus 1, 8 minus 2. And waiting time is turnaround time. 6 minus burst time, 6 minus 1. This is waiting time. Then total waiting time, total turnaround time. All these SAF with non-primitive. This is SJ with non-primitive. There is a one more method without with preemption. If it is this one, order will be changed, this values will be changing. Preemption లో అయితే ఆర్డర్ కూడా మారిపోద్ది మళ్ళీ. Huh? 23. That's what average waiting time అడిగినా నేను. Average turnaround time.